Lying, thinking last night how to find my soul a home where water is not thirsty and bread loaf is not stone, I came up with one thing, and I don't believe I'm wrong, that nobody, but nobody, can make it out here alone. Now, if you listen closely, I'll tell you what I know. Storm clouds are gathering, the wind is gonna blow, the race of man is suffering, and I can hear the moan, 'cause nobody, but nobody, can make it out here alone. Alone, all alone, nobody, but nobody, can make it out here alone. Welcome, theatre friends, to the second day's showcasing of glimpses of the plays that were scheduled to be performed at the 15th South Asian Theatre Festival. I just read out some lines from Maya Angelou's poem, Alone. It reminded me of our present situation across the globe in this horrific virus-infected world, where we have been taught again that this world is a form of global community living. What I do today has repercussions for you tomorrow. And we cannot do this alone. We cannot survive alone. We cannot fight the pandemic alone. We cannot heal alone. And theater plays a big role in bringing our communities together, in raising awareness, in fighting for social justice and reform, and for the preservation of human dignity. Through the South Asian Theatre Festival, we believe in community engagement and working toward a common goal. As you saw yesterday, we showcased some dynamic presentations. Aparna Sindhu's dance theater called Courtesan's Conversation, Theatrix's play Radha Bina Ranade, a theater in break presentation, and ICS Theatre talked about their play Bravely Fought the Queen, along with the messages from Amol Palekar and Mahesh Dattani. Today, we have brought another series of presentations for you to mark the 15th South Asian Theatre Festival. I would now like to welcome Mr. Parthapratim Deb to share his message about the festival. Mr. Deb is a director, actor, music director, singer from Kolkata who has been a part of the South Asian Theatre Festival for the last few years. A familiar personality in the South Asian theatre scene, directing plays for our children with Mritika of New Jersey, directing a play with Epic Actors Workshop, and directing a play with our theatre friends from Spotlight, Columbus, Ohio. Welcome, Parthapratim Deb. নমস্কার। সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের 15th ইয়ার অ্যানিভার্সারির আজকের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি কৃতজ্ঞ, আমি আপ্লুত, কারণ সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গত 5 বছর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। পাঁচটা নাটক ইতিমধ্যে আমি নির্দেশনা করেছি এবং সেটি জর্জ স্ট্রিট প্লে হাউসে মঞ্চস্থ হয়েছে। এটা আমার জীবনের একটা পরম পাওয়া, পরম সৌভাগ্য। 2015 সালে ধৃতিদির আমন্ত্রণে মৃত্তিকা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড হেরিটেজ স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আমি তৈরি করলাম ইন্ডিয়ান আইডল। সেই এক্সপিরিয়েন্স আমি সারা জীবন বয়ে বেড়াবো। ওই আনন্দ মন্দিরে রিহার্সাল, ওই বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে নাটক তৈরি করা, এর যে কি এক অনুভূতি, এ আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না। তার পরের বছর আমি নির্মাণ করলাম বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে লাইট অফ এশিয়া। মাল্টিমিডিয়াকে ব্যবহার করার আগ্রহ এবং উৎসাহ আমি কিন্তু এই বাচ্চাদের থেকেই পেয়েছি। তারা আমাকে নানান রকমভাবে সাহায্য করেছে এবং তার পরের বছর আমি মঞ্চস্থ করলাম ওই বাচ্চাদের নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে শিলাদিত্য। সেও এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আমার জীবনে।
অপেরাকে ইউজ করলাম। এরপরে মৃত্তিকার বাচ্চাদের সঙ্গে নানান রকমের কাজ করতে করতে, নানান রকমের অভিজ্ঞতা নিতে নিতে আমি এপিক অ্যাক্টর্স ওয়ার্কশপের সদস্যদের কাছে এলাম। তাদের সঙ্গে আমি নির্মাণ করলাম সাগিনা মাহাতো, বাদল সরকার, গৌর কিশোর ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে। এক অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমি তার আগে বড়দের নিয়ে ওয়ার্কশপ করেছি, কিন্তু নাটক প্রযোজনা ওই প্রথম। সে এক অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্সকে কোন জায়গা থেকে, এই যে মানুষগুলো যারা আমার সঙ্গে কাজ করলেন তারা প্রত্যেকে ব্যস্ত, প্রত্যেকে তাদের কর্মজীবনে, তাদের সাংসারিক জীবনে ব্যস্ততার অন্ত নেই। সেই সমস্তকে মাথায় রেখে তারা সেই সমস্তকে করেও তারা প্রত্যেক দিন সময়ের আগেই রিহার্সালে পুরো নাটকের ডায়লগ মুখস্থ করে একদম ফুল প্রফেশনাল একজন আর্টিস্টের মতন, ডেডিকেটেড ডেডিকেটেড আর্টিস্টের মতন এসে হাজির হয়েছে। আমি এদের ব্যবহারে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এরপরের বছর আমি ওহাইও কলম্বাসের স্পটলাইটের সদস্যদের সঙ্গে তৈরি করলাম মৃত্যু না হত্যা। সেও আর এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স। 7 জন অভিনেতার মধ্যে 3 জন জীবনে প্রথম মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করলেন। আমি এদের সঙ্গে কাজ করবার এক গভীর উত্তাপ নিজের ভেতরে অনুভব করেছি। কেমন কখনো কোনো মানুষ আমার কাছে অভিনয় করতে আসলে আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো, এটা হতেই পারে না। থিয়েটার আমার কাছে জীবন, থিয়েটার আমার কাছে পথ চলা, থিয়েটার আমার কাছে সম্পর্ক। এই সম্পর্কের জায়গা থেকে, এই বুননির জায়গা থেকে হাজার বছরের অন্ধকারের ভেতরে এক চিরতে একটা দেশলাইয়ের আলো, যে অনুভব, যে অনুভূতি, যে জাগরণ শরীরের ভেতরে অনুভব করায়, আমার কাছে সেই অনুভূতি এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল এই বছর অতিমারির জন্য এখনো পর্যন্ত ঘটে উঠতে পারেনি। আশা করছি এই 15th ইয়ার অ্যানিভার্সারি অবিলম্বেই অনুষ্ঠিত হবে, এবং আগামী বছর এই অনুষ্ঠান আগামী পর বছর একের পর এক অর্গানাইজার এটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এর উত্তরণ, এর জাগরণ আমাদের দর্শকদের আপ্লুত করবে। কারণ সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে ওই জর্জ স্ট্রিট প্লে হাউসে যে কোয়ালিটির, যে ধরনের দর্শক সমাগম হয়, তা পৃথিবীর কোনো জায়গায় সবসময় পেয়ে ওঠা যায় না। আমি ভীষণভাবে ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই সেই সকল দর্শককে। আমি সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। আগামী বছরগুলো যেন তরতর করে এগিয়ে চলে। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সকলে নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন। জয় হোক থিয়েটারের, জয় হোক মানুষের। Thank you, Mr. Parthopratim De. Our first showcasing of the day will be by Dhaka Drama of New York. Established in 1996 in Queens, New York, Dhaka Drama has been staging plays under the guidance of Ghulam Sarwar Harun. Part of its mission has been to continue the tradition of Bangla theatre in the US. Some of the members were very integrally involved with the group theatre movement or alternative theatre movement of Bangladesh, where theatre served a socio-political purpose. For the last couple of years, Dhaka Drama has been performing plays depicting and bringing to the forefront some of the current socio-political issues in the US, especially pertaining to the South Asian immigrant community. Dhaka Drama has partnered with the South Asian Theatre Festival since the festival started in 2006, and it gives me great pleasure to say that they have been with us before and are here today with us in 2020. Ghulam Sarwar Harun, a playwright, actor, director, singer, has been the artistic director of Dhaka Drama since 1996. He had been entrenched in the group theatre movement or alternative theatre movement in Bangladesh. In the US, Harun has been a vibrant worker in the South Asian theatre scene, concepting, depicting, and acting in plays staged by Dhaka Drama and also Epic Actors Workshop. I Shakuntala is a play that explores the theme of abandonment.
Transnational abandonment of South Asian wives is an emerging face of violence against women. 2 out of 10 non-resident South Asian marriages end with the wife being abandoned. Abandonment has devastating consequences, and its impact can be quite far-reaching for South Asian married women. It significantly affects the financial, emotional, physical, and social conditions of South Asian women and has the potential to render their lives and livelihood almost unlivable. Let us watch the glimpses of the play I, Shakuntala. I wanted to do a folktale which would be a metaphor of present times. Yes, and I wanted to adapt a folk tale and make it relevant for our times. I chose Kalidasa's Shakuntala and we met somewhere in the middle. Abandonment! 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 Desertion! 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 An individual left without resources by another on whom she is dependent, deserted by their husbands, deprived of her rights, rights to fight a legal battle, and his deliberate attempt to deprive her of her rights to live. Abandoned. deserted hair, deserted eyes, Abandoned. Women. You may have several queens in your palace, but nobody has seen such beauty ever. Stop this nonsense. You may deny our marriage, but how will you deny the ring, the royal ring that you have given me? Is your wife. Your husband has full authority over his wife. You can do as you please. Accept her or reject her. We chose to depict the theme of abandonment in Kalidasa's Shakuntala and related it to the transnational abandonment of South Asian wives in the US and back home in South Asia. Just as Dushyanta abandons his wife, we chose to depict 3 other stories where husbands abandon their wives for various reasons. We reached out to Professor Shomita Dasgupta for her guidance. Our immense thanks and gratitude go out to Shomita Dasgupta, a feminist, a community worker, and one of the founders of Manavi, an organization dedicated to address the unmet needs of South Asian women facing violence in the US. As you saw in the snippet earlier, that was the original story of Shakuntala from Kalidasa's tale. Our second Shakuntala story focuses on her husband, who has recently come to terms with his homosexuality in the US but is still afraid to tell his family.
Being pressurized by his family, he goes back home to South Asia and marries Shakuntala without divulging the fact about his changed sexual orientation. He returns back to the US and files for divorce and is granted a divorce in Shakuntala's absence in a US court. Only 2 weeks after the wedding, already my daughter-in-law cursing me and calling me uncivilized. Please try to understand. That is not what I know. Mother, please try to understand. You dare call my mother uncivilized woman? I was a different being in the guise of a man. A being whose story nobody is willing to hear. Not even our parents. Our third Shakuntala met her King Dushyanta in a multinational company where they both were IT professionals. Even though they seem to be in love so much in the beginning, as soon as Dushyanta relocates to the US due to a job promotion, his life changes. He starts having a raving affair with another woman here in the US, completely ignoring the fact that he has left Shakuntala back home. In this company, Shakuntala is more popular for her looks than her abilities. What's wrong? What happened? I don't know how this happened. I almost finished the project, and then the entire raw data just got deleted. Oh, that's a big problem. You are the Lord Savior. Wrong gender. You are my protector. Wrong again. Well, there's no feminine version of these terms. In this century, happiness is a very finite concept. What about Broadway shows? Yes. And the famous Times Square. And we have to go see the MoMA. You know, I've never seen snowfall. Me neither. It was beyond her worst nightmare that the American court would decree an ex parte divorce on the absence of the defendant. Not only will she not receive any alimony, she will have to forfeit the apartment that she bought with her hard-earned money. In the last story, at first set in the US, shows Dushyanta having an extramarital relationship with another woman, blatantly ignoring his wife and child. In a cunning scheme, this Dushyanta takes his wife and his child back home to South Asia and abandons them there. He returns to the US and files for a divorce, and the US court grants him an ex parte divorce and also the custody of his child. Through another very devious scheme, he returns back to South Asia and this time kidnaps his child and brings him back to the US along with him, forever abandoning Shakuntala back home in South Asia.
to tell his side of the story. Well, let's go home. Let's go home for a few days. হ্যালো বাবা, কেমন আছেন? আমি শকুন্তলা বলছি। হ্যাঁ? মা, my father-in-law is saying not to call them anymore. In the meantime, she receives another case notice accusing her of abducting their child, Dipro. If she doesn't return the child within 15 days, the FBI will track her down. You should come to our house next Sunday. You know, you should bring Dipro with you. I have not seen my pumpkin in so long. Dipro! Dipro at the time was residing in a faraway town in Virginia. After convincing Shakuntala to go back to her home in Kolkata, India, Dushyanto had not only managed to secure an ex parte divorce, but also get full legal custody of Dipro. He had also lodged an abduction complaint against Shakuntala, and she was charged with international parental kidnapping. Abandoned, deserted, and bereft of her child, such Shakuntalas of our times are left devastated psychologically, emotionally, culturally, and economically. The Shakuntala that Kalidas created resides in our many homes today. The story of Shakuntala never ends. Thank you, Dhaka Drama, for your partnership for all these years. We are waiting to see the production, the staging of I, Shakuntala in the near future. Friends, I'm pleased to introduce the next theater group and its director, ECTA or Ekta of New Jersey, and our very own Mr. Sudipto Bhaumik. Sudipto Bhaumik has been a part of the festival core committee since its inception in 2006. He is one of the most prolific writers of our times here in the North American South Asian diasporic community, and enviably so. His plays have been published and performed in various prestigious venues in North America and in India. Ekta of New Jersey holds true to their mission of telling our stories, the South Asian diasporic community's stories. They have performed in festivals in Kolkata and its suburban areas and have performed in many festivals across North America. Welcome, Sudipto Bhaumik and Ekta of New Jersey. Thank you, Gargi. Thank you for those kind words. It's a privilege and honor to be a part of the South Asian Festival, Theatre Festival, which we have been joining them since the day one from year 2006. So yes, I'm, all pumped up to, perform again at the South Asian Theatre Festival. So let's hope things come up better ways. Thank you. Thank you, Sudipto Da.
before we talk further, should we listen to a reading of your play? Yes, we can do that. But maybe a little introduction. I'll give that little introduction. So first of all, I'd request my team to join, those who will be reading with it. So this play that we are planning on doing, will be that we plan to stage at the South Asian Theatre Festival. That play is the name is Agnes. It's based on the character Agnes Medley. Agnes Medley, and this period which we capture is in the early part of the 20th century, something between 1916, 17 to around mid-20s. Till that time, we captured the time about 100 years ago. And so during that time, what was happening in the world and especially in the US, the World War I was raging in full swing, and all the nations and the nation states were being formed, the concepts were coming up, and they were struggling hard to find an identity and trying to decide what form of life they would like for their people. Okay? And India was no different. And during that time, a lot of Indian revolutionaries were spread all around the globe and trying to fight for the freedom of India. So some of the people like Lala Lajpat Rai, Shailendranath Ghosh, M.N. Roy, Taraknath Das, Hardayal, Bhagavan Singh, and many others were part of that huge long set of people who were fighting for the freedom of India. For the movement. And so we tried to capture during that time. And those people were helped and supported by many Americans too, especially when they were fighting in America. And one such person was Agnes Medley. So it's a play is about that period and how Agnes, we see through the eyes of Agnes Medley how things are happening, how during that formative period of our history. So Agnes Medley, she was an American journalist. She was but had deep ties and association with the Indian nationalist movement and the Indian communist movement. Yeah, so we'll come to that later. I mean, we'll discuss about it later on the question. So let's read it, and what I'm going to do is I'm going to read two parts of the play along with my, the cast out here. I'll introduce them. Somendu Bhattacharya, suddenly he disappeared from the screen. There he is. Somendu Bhattacharya will be reading the role of Lala Lajpat Rai, who was during that time in New York in kind of an exile. Kanjat Chakraborty will read Shailendranath Ghosh's character. Shurat Sinha will read Manabendranath Roy's character, and Sudipta Majumdar will read Agnes Medley's character. So let's read from now. Let me switch over to Bangla because the play is in Bangla, and so let me switch over to that. Folks, you can now turn off your video and you can come back later on when we start the reading. নাটকের নাম Agnes Medley চরিত্রের নামে নাটকটি যে অংশটা আমরা পড়ছি সেই অংশে লালা লাজপত রায় একটি বক্তৃতা দিতে গেছেন এবং একটি বক্তৃতা সভায় তিনি সবে বক্তৃতাটা শেষ করেছেন এবং বক্তৃতা শেষে উনি ওখানে অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে রয়েছে মানবেন্দ্রনাথ এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। অ্যাগনেসও একজন দর্শক আসরে। আমরা সেইখান থেকে শুরু করছি। আমি স্টেজ ডিরেকশনসটা পড়ব এবং অন্যান্য অভিনেতারা বাকি চরিত্রগুলো পড়বে যেমন বললাম। লালাজি বক্তৃতার আসর থেকে সরে আসেন, শ্রোতারা এক এক করে বেরিয়ে যায়। অ্যাগনেস তখনও বসে। মানব ও শৈলেন লালাজির কাছে এগিয়ে আসে। আপনি যোগ্য জবাব দিয়েছেন লালাজি। এই সাদা চামড়ার মানুষেরা মনে করে ওরা আমাদের কালো চামড়ার মানুষের চেয়ে উন্নত জীব, মনে করে আমাদের পরাধীন রেখে
ওরা আমাদের উপকার করছে। আমার সমস্যাটা কি জানো শৈলেন, আমার এই মিটিং গুলো যারা আয়োজন করে বা যারা শুনতে আসে তারা নিজেরা হয় সোশ্যালিস্ট নয় অ্যানার্কিস্ট। এরা মনে করে যে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র চালু না করতে পারলে আমাদের স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই, তার চেয়ে ইংল্যান্ডের কাছে পরাধীন থাকা ভালো। ওই ভদ্রলোকের কথাটা কিন্তু ভাবার মতো। সত্যি তো, আমরা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, বন্দে মাতারাম বলে গলা ফাটাচ্ছি, দেশ মাতৃকার গুণগানে মানুষকে উজ্জীবিত করে তুলছি, তারা কি সত্যি ভেবেছি স্বাধীনতার পর দেশটাকে কিভাবে চালাবো? আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র কি করে দূর করব আমরা? আর তা যদি না করতে পারি তাহলে কি লাভ সেই স্বাধীনতায়? তুমি বলছো এই কথা, আমাদের স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই? আপনার আমার কাছে অবশ্যই আছে, কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষক বা দরিদ্র শ্রমিক, তার কি লাভ হবে? সত্যি তো, স্বাধীনতার আগে তাকে শোষণ করেছে ইংরেজ, এখন শোষণ করবে একজন দেশি জোদ্দার কিংবা মিল মালিক। তার জীবনের কোনো উন্নতি হবে না। তুমিও কি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছো? ঝুঁকছি না, কিন্তু আপনি কি মনে করেন না বিষয়টা ভাবার মতো? অবশ্যই, বিশেষ করে আমার এই শ্রোতাদের সঙ্গে তর্ক করতে হলে তো এই বিষয়ে আমাদের ভাবতেই হবে। তুমি এক কাজ করো মানব, কার্ল মার্কসের কিছু বই সংগ্রহ করো, একসঙ্গে পড়াশোনা করা যাক। আর বই কেনার পয়সা লাগলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও। এখন চলি, আমাকে বেরোতে হবে। এক্সকিউজ মি মিস্টার রায়, আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানে আপনাকে বলতে দেওয়া হয়নি। সেখানে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আপনার মনে আছে? আমার সঙ্গে? আমি দুঃখিত, আমার মনে নেই। আসলে এত বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যে আলাদা করে আর কিছু মনে নেই। আমি দুঃখিত। আমার নাম অ্যাগনেস মেডলি। তুমি কি এই কলেজের ছাত্রী? হ্যাঁ, আমি ইকোনমিক্স আর ইতিহাস পড়ছি। আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি বললেন আমরা আমেরিকানরা মনুষ্যত্বহীন, উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রমাত্র। আপনি কেন এই কথা বললেন? কেন বললাম তুমি জানো না? একজন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? কিছু মনে করবেন না, আমি সত্যি জানি না। আমার নিজেকে বড় বিভ্রান্ত লাগে। আমার কি করা উচিত, কি ভাবা উচিত, আমি নিজে ঠিক করে উঠতে পারি না। কি ভাবা উচিত তাও ঠিক করতে পারো না? আপনি আমায় বলতে পারেন আমার কি করা উচিত, কি পড়া উচিত? ভনিতা করছি না, আমি সত্যি জানতে চাই। তুমি যদি ভারতবর্ষ, তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে চাও, শিখতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। নচেৎ তোমাকে আমার দেবার মতো কিছু নেই। শোনো, আগামী শনিবার বিকেলে আমি বাড়ি থাকবো, যদি চাও আসতে পারো, তখন কথা হবে। গুড বাই। আমি রায়, এমএন রায়। ভারতবর্ষ নিয়ে যদি জানতে চান তাহলে লালা রাজপথ রায়ের চেয়ে ভালো শিক্ষক আপনি আর পাবেন না, এইটুকু আপনাকে বলতে পারি। আমি শৈলেন, আমিও আপনার মতো একজন ছাত্র। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি সত্যি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহী। অ্যাগনেস, আপনি প্লিজ শনিবার চলে আসুন লালাজির বাসায়। ভারতবর্ষকে জানুন, বুঝুন। আমি কথা দিচ্ছি আপনি হতাশ হবেন না। আপনার মতো একজন বন্ধুকে ভারতবর্ষের বিশেষ প্রয়োজন। আজ চলি, শনিবার দেখা হবে। আমরা এর পরের অংশে যাচ্ছি, লালাজির অ্যাপার্টমেন্ট। লালাজি একটি ডেস্কে বসে কিছু লিখছেন। অ্যাগনেস প্রবেশ করে। অ্যাগনেস, এসো এসো এসো। আমি জানতাম তুমি আসবে। জানতেন? হ্যাঁ, তোমার চোখে জ্ঞানের পিপাসা দেখেছিলাম। তুমি ইতিহাসের ছাত্রী বলেছিলে। কোন ইতিহাস পড়ছো তুমি? ইউরোপের ইতিহাস। এখন পড়ছি ইংল্যান্ডের ইতিহাস। ইংল্যান্ডের ইতিহাস? কিন্তু সেই ইতিহাসের পাঠ তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না ইংল্যান্ডের উন্নতিতে
ভারতবর্ষের অবদান সম্পর্কে অবগত হও। ভারতবর্ষকে লুট করেই তো ইংল্যান্ডের যা কিছু উন্নতি, যা কিছু ধনসম্পদ। তোমার প্রফেসর যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সেই অধ্যায় তোমাকে পড়াতে পারি। বেশ, আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু উনি অনুমতি দেবেন বলে মনে হয় না। তুমি খুব একটা ভুল কিছু বলনি। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তো দেখলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে বা সেই বিষয়ে গবেষণা করতে কারোর খুব একটা কোনো উৎসাহ নেই। তার কারণ কি জানো? কারণ আমরা পরাধীন, আমাদের নিজেদের পরিচয় আমরা হারিয়েছি। এদেশে আমাদের পরিচয় আমরা ইংল্যান্ডের প্রজা, ব্যাস, আর কিছু নয়। যতদিন না আমরা স্বাধীন হচ্ছি, আমাদের হৃত সম্মান আমরা ফেরত পাবো না। আর আমি বিশ্বাস করি সেদিন খুব দূরে নয়। ভারতবাসী যেভাবে জেগে উঠেছে, যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছে, আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই ব্রিটিশ রাজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে। আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় গদার পার্টির বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ করেছি, দেখেছি কিভাবে জীবন তুচ্ছ করে তারা দেশের কাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। গদার পার্টির সঙ্গে কাজ করেছো? হ্যাঁ। তাহলে এটাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে কিভাবে নিজেদের মধ্যে কলহ করে ওরা ওদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করছে। আর এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আমরা ভারতবাসীরা যতদিন না ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে করতে পারছি, এক নেতৃত্ব এক পতাকার তলে দাঁড়াতে না পারছি, ততদিন আমাদের স্বাধীনতার কোনো আশা নেই। আর আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংল্যান্ড আমাদের উপর রাজত্ব করে যাবে। হয়ে গেছে লালাজি, 100% সাকসেসফুল। খেয়ে দেখুন। হ্যাঁ, দাও দাও দাও, টেস্ট করে দেখি। সাবধান লালাজি, গরম রসগোল্লা, মুখ পুড়ে যেতে পারে। অ্যাগনেস, তুমি এসে গেছো? আমি জানতাম তুমি আসবে। কেমন লাগছে লালাজি? অপূর্ব অপূর্ব, তুমি তো জাদু জানো মানব। অ্যাগনেসকে দাও, ভারতের মিষ্টি মুখে দিয়েই ওর ভারত শিক্ষা শুরু হোক। এই নাও অ্যাগনেস, রসগোল্লা, একেবারে খোদ বাংলার মিষ্টি, একবার খেলে ভুলবে না। কি কেমন? অসাধারণ স্বাদ, এমন মিষ্টি আমি জীবনে খাইনি। খাবে কি করে? ভারতবর্ষের বাইরে এই মিষ্টি পাবে কোথায়? কেবল ছানা আর চিনি দিয়ে তৈরি। ছানা? এক ধরনের চিজ কার্ড বলতে পারো। গরম দুধে লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটাতে হয়, তারপর সেই ছানা দিয়ে রসগোল্লা তৈরি হয়। আমি তো ভাবতেই পারিনি প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হব। এই বিদেশি খাবার খেতে খেতে একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছিলাম। তাই মানবকে বললাম, তুমি তো বাঙালি বিপ্লবী, বোমা বানাতে সিদ্ধহস্ত, রসগোল্লা বানাতে পারবে? রসগোল্লা বানানো কিন্তু বোমা বানানোর চেয়েও কঠিন কাজ। তার বলতে, কিন্তু বলুন লালাজি, বাংলার মান আমি রাখতে পেরেছি তো? অবশ্যই অবশ্যই। অ্যাগনেস, এই মিষ্টি খেয়েই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কত রসালো, কত সুস্বাদু। তবে রসিকতা বাদ দিয়ে বলি, এদেশে ইউরোপের ইতিহাস তো সবাই পড়ে, তুমি না হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসই পড়লে, কি বলো? আপনি যা পড়াবেন আমি তাই পড়ব। আমার মতন একনিষ্ঠ ছাত্রী আপনি পাবেন না। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল। করে ফেলো। আরে, ছাত্রদের প্রশ্ন শুনতেই তো মাস্টার মশাই সবচেয়ে আনন্দ। মানে আপনাকে কত ফিস দেব? ফিস? হ্যাঁ, এটা একটা কঠিন প্রশ্ন বটে। কি শৈলেন, অ্যাগনেসের কাছ থেকে কত ফিস চাওয়া যায়? কিন্তু আপনার ফিস কি অ্যাগনেস দিতে পারবে? আমি একটা ছোট কাগজে জার্নালিস্টের কাজ করি, খুব সামান্য আয়, তবু আমি চেষ্টা করব। আমি একটা বই লিখছি অ্যাগনেস, দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, আ হিন্দুজ ইমপ্রেশন অ্যান্ড স্টাডিজ। তুমি
সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইপ করে আমাকে সাহায্য করবে, আর এটাই হবে তোমার ফিস। তুমি রাজি? আমরা এখানেই শেষ করছি আজকের পাঠ। ধন্যবাদ আমার টিমের সবাইকে। গার্গী। Hello. First of all, Gargi, let me say something, that this play is still a work in progress. Yes. And it's still under development. So what you have seen is a glimpse, undoubtedly, but this may not be the final shape. So we'll see. We'll see. Well, of course, we know that this is going to be ultimately staged, and it's a work in progress. You're writing, rewriting, revising. So, but we wanted to get a taste and a flavor of this play, which we got. So thank you. And also another thing is, I believe sincerely that theater is something live, and to get the experience, I wanted to read it live rather than pre-recording. So whatever technical issues that you have heard is part of that flaw of being a live performance. We all understand that. Pardon us for that. Yes, we all understand that. Sudipto, the one question that's been burning in my mind, and I wanted to ask you this. Sure. Tell us how you were inspired to write a story about Agnes Medley, a communist sympathizer or empathizer or whatever you want to call her, in a country like the United States, where the word communist makes people fret and fume as if it is synonymous to being anti-national. Yeah. First of all, let me put this disclaimer that this play, we don't make any statement about either of the ideologies. We are trying to capture a particular period. And as I said at the beginning, this period, globally, people, especially the political leaders, were trying to find out a political system that would, help sustain the people of their nations. Because nation state concept itself was forming during that time, getting a more, concrete shape during the World War I. And so they were all trying to find a particular policy or a system that would help them. So whether you call communism, socialism, capitalism, whatever it is, they were all trying out, and each felt that whatever the system would be. Agnes Medley, let me give you a little bit of background. She comes from a very, a working class family. So and she saw what kind of oppression her family had to go through. And also she is always a sympathizer for the underdogs. So her sympathy towards was not to communism per se or socialism per se, but her sympathy was towards the Indians who she felt was being unduly oppressed by the British, and because of the British rule in India. So that's how she got into it. But she was to travel. She had made some statements. I mean, she wrote a couple of books. One of the book is called Daughter of the Earth. And if you read it, you'll see that she made quite a bit of, not too pleasant comments about socialism in US that time, because she felt it was something like the upper classes luxury where they discuss amongst themselves what the lower classes should have. So that was kind of her opinion. So she went into this entire process because of the team she was involved in. She was at one side working with the Indian nationalists, and of the nationalists, some of them like M.N. Roy or later on Virendranath Chattopadhyay, they were trying to use communism or socialism as the vehicle for India's progress. So she went along with them. But their main agenda, and when we come to the later part of the story, we see that Viren Chatterjee and Manob Roy, M.N. Roy, had a main conflict about how the communism should come in India. M.N. Roy thought that first communism should be there and then freedom. Viren Chattopadhyay thought, no, first India should be made free and then the people should decide. So that was kind of a main conflict. So we cannot say that Agnes was
completely in that way. No, Yeah, go ahead. Whatever you're saying, this is like extremely interesting, and I want to, keep on this conversation going, but we are almost at the end of our segment here. I just wanted you to mention very quickly, I know in a couple of days ago when I was talking to you, you were talking about Agnes Medley and her association with the Planned Parenthood, in the US. If you can just quickly touch on that. So Agnes, besides working with the Indian nationalists, another part of her work was she used to work with Margaret Sanger especially for birth control and we call it Planned Parenthood now, but during those days women's rights and women's whatever kind of social structure to make them empowerment or women's empowerment, that part was very much neglected in US also. And US also women didn't have the voting rights even then. So Margaret Sanger was an activist who was struggling to empower women in US. And Agnes was a key worker with her. And so she did a lot of work for the Planned Parenthood. And Margaret Sanger is considered to be one of the founders of the Planned Parenthood movement. Thank you so much, Sudipta. Thank you, ECTA team. We are going to be waiting in bated breath to finally see the staging of this play, which seems to be a very, of a very dynamic topic. And it's, I'm sure, going to generate a lot of excitement and a lot of conversations. Yes. So thank you again, and thank you for being our partner of South Asian. One note out here before I conclude, and that is, as you mentioned at the beginning, that our mission is to tell our stories through theater. Although this is a part of the story happens in the early part of the 20th century, but still this is our story in the sense of the diaspora story, what the diaspora was involved in during those days, during formative years. So our story didn't just is not happening only now. It happened then, it's happening now, and it will happen in the future. Thank you very much, Gargi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now on to our next segment. After yesterday's presentation of Theatre in Break, we are looking forward to another presentation by the Theatre in Break team. Theatre in Break defies the boundaries of time, space, and action, and directly engages with the audience during the show in real time. As Shubhashish Das, the conceiver of Theatre in Break, described, the Theatre in Break attempts to start a conversation amongst the performers and then with the audience. The audience becomes a part of the show. Theatre in Break is an Epic Actors Workshop production done in collaboration with Kushilab, a theatre group from Delaware, with Kaushik Raichaudhuri and his team members. They have all worked very hard to put together the two presentations with Shubhashish and his team. Welcome, Theatre in Break team, Rebirth of the Soul. Please come in. হসপিটালের গন্ধটা এখানেও পাচ্ছি। Don't talk to anybody here, okay? আমরা বাচ্চা সব কहीं छूट गया। শোনো, you should stick to your roots. জিও কাকা, ছেলে তো পুরো ফরেনার। Don't you realize we are just stuck here? What do you mean by stuck here? Please, don't create any unnecessary panic. Social distancing এর সময় কেউ দুবেলা ওল্ড এজ হোমে যায় তোমাকে আনতে? I need to take them to the booth for scanning. No, no, they will not go anywhere. কোথাও যাবে না ওরা। आप सब यहाँ पे अपने मर्जी से आए हो। 2 दिन से पैदल चल रहे हैं पटरिया के बराबर कि गांव पहुंच जाए। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा जी अब बोलिए हमको क्या करना है? साला बच्चा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब पगला गए क्या? साला क्यों चढ़ेगी? चुप करो बस। What nonsense! He is just taking advantage of the situation. There's something seriously wrong here. Yeah, আপনি একটু খুলে বলুন তো ব্যাপারটা। Wait a minute. I think
I think I got Every single person from the sector has been infected. Dead bodies are piling up. অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে মৃতদেহের পাহাড় জমছে চারপাশে, অফিসে, বাড়িতে, হাসপাতালে, এমনকি খোলা রাস্তাতেও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকার এই এলাকাটিকে সম্পূর্ণভাবে লকডাউন করে দিয়েছে। And the surrounding sectors, the virus is spreading very fast across other parts of the country. $5 million people in 3 days across the world. আমাদের বাড়ি, বর্দা, রতন, সীমা, ছোট কাকা সবাই তো ওখানে। যত সব ফেক নিউজ, এই নিউজ চ্যানেলগুলো না সালা সব এক একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। আচ্ছা বলুন, আমার এলাকার খবর আর মনটা জানবে না? না না, ফেক নিউজ নাও হতে পারে, চারপাশে তো খুব হচ্ছিল। আর এই সব জিনিস ছড়িয়ে পড়তে খুব একটা সময়ও লাগে না। अजी अजी क्या बोल रहा है खबर में? कितना लोग मरा है? हम लोग का बस्ती का कुछ खबर है कहाँ? सारे एरिया रेड मार्क्ड है, पूरा रेड जोन। हम लोग तो वहाँ से 6 दिन पहले ही निकल गए थे, जैसे ही काम बंद हुआ। अरे हम लोग तो चलते चलते 60-70 किलोमीटर भी पहुंच गए थे, पता नहीं फिर यहाँ कैसे आ गए। This is only happening because a bunch of corrupt humans have been lifted to power because of people like you voting for them. Look at what they're saying: no medical aids, no rescue team. How can the government do this? What is the government supposed to do if people are irresponsible? I just knew this was going to happen. Uncivilized savages. No, the government acts like they own the land and the people in it. Instead of protecting people's interests and natural resources, they're allowing big companies to take over without following any type of sustainability guidelines. This is not always true. Government had strong policies, but people twist them for their own benefit. দেখি তোর হাতে এটা কি? কিসের দাগ এটা? আমি করিনি, ও করেছে। না না, আমি কখন করলাম? দেখি তোর হাতেও তো। আরে আমার হাতেও তো। এটা কি? তোর নাম্বার মনে হচ্ছে। দেখ, নাম্বার না? সানি দেখি তোর হাতে দেখি। এই আলফানিউমেরিক নাম্বার মনে হচ্ছে। এই দেখো তো কতগুলো ডিজিট রয়েছে। 20 ডিজিট মার্ক করেছে আমাদের। মনে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন হবে। अरे खनवा देने के लिए ठप्पा मारा होगा। ওটাই লেখা আছে ডালপুরি, আমার বিরিয়ানি, সানির বার্গার, কাকার ভাত আর মাছের ঝোল। Yo, dude, you also play the guitar? Look, your songs are on YouTube. Looks like from a hospital. Look, you both are there. ও ওই গানটা আমিও পেয়েছি, নিউজে ভাইরাল হয়ে গেছে। जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी। And now some breaking news. This song has become viral after the death of both singers in a hospital. Chandrima Sen worked in Banaprastho Old Age Home, and her fiancé Abhishek Ghosh was a music teacher at St. Your internet connection is permanently shut down. Your paperwork has been completed. Your gate pass will be handed over soon. So everything ends here? All this running around, all the fights, everything meaningless now. না না, এটা হতে পারে না, এরকম ভাবে নয়। কি হচ্ছে মা? Don't get upset. We won't fight anymore. Dumbo, don't you get it? We are all dead. No, you, Dumbo. I'm not going to be the dead man anymore. I'll be the doctor and you'll be the dead man. ইএমআইটা 60% দেওয়া হয়ে গেছিল। শেয়ারগুলো ভালো করছিল,
Everything was working out as per plan. This is wrong. I don't get it. How can this be just a waiting room? It was supposed to be different. This is impossible. There were strict protocols. We followed them. He's so young. There's so many things to achieve. Stop it, Dad. Do you not understand that the door is closed? And why do you care now? साहब मेरा बच्चा सबको दे दो साहब सब मर जाएगा साहब सब इतना छोटा छोटा है साहब मेरी विधिया इतनी सी है साहब दे दो साहब मिल गया है जिंदगी ला 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 तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना जिंदगी গলে লাগাইনি তো কি হয়েছে কি হয়েছে চাপ নেবে না একদম ইনাস থাকবে জানো মন্টাদা জীবনের সাথে জুড়ে থাকার জন্য কি লড়াইটাই না করে ওল্ড এজ হোমের এই মানুষগুলো জীবন তো ওদের প্রায় ভুলেই গেছে हटाओ साला ये भी कोई जिंदगी था जो हुआ अच्छा ही हुआ एक एक निवाले के लिए सुबह से लेकर रात तक साला पीसना पड़ता था So this is my bright future. Secure future, Dad. After all these years of arguments and fighting, look at where your experiences brought me. All your life you just lectured, when in reality you don't even understand the basics of life. Forgive me, Ishu. I was always pushing my students all the time. I did not know any better. I always pushed them to get the highest grades. I took away the joy of learning. I just made it a process. You know what? Nothing goes in vain, Mr. Bose. The knowledge that you shared with your students have indeed enabled them, inspired them. But the connection was lacking probably somehow. I don't know. I also realize it myself. I should have known a better way of communicating with my disciples. চক্কল সবকা ফুস হয়ে গেল মাইরি জানো কাকা এমন নয় যে ভেবেছিলাম যে মানে কাঁচের গাড়িতে একটা প্রসেশন হবে তবে এতদিন সোশ্যাল সায়েন্স টাইন্স করলাম ভেবেছিলাম একটা শোক সমাগোচের কিছু এখন তোদের আর কেউ রং নিয়ে জোর করবে না ইচ্ছে মতো রং নিয়ে খেলা করবি তোরা মা আমাকে একটা বড় একটা বাটারফ্লাই করে দিতে পারো মুখে ওটার উপর অনেক রং থাকবে আর ওকে একটা মাঙ্কি করে দিতে পারো আমি কুকুর হব আমি একটা এলিফ্যান্ট ফেস পেইন্ট করতে পারি লাইক গণেশ কি হয়েছিল আপনাদের ওখানে আপনি কি জানতেন আগের থেকে ব্যাপারটা মানে আপনাদের ওখানে কি অনেক আগের থেকেই মুখে একটা নীল রঙের সলিউশন লাগাতে বলছিল ঘরের বাইরে বেরোলে জোর করে লাগিয়ে দিচ্ছিল চারিদিকে এত তাড়াহুড়ো হচ্ছিল সবকিছু ওদের স্কুলে অনেক বাচ্চার মুখে র্যাশ বেরোলো চারিদিকে প্রোটেস্ট শুরু হয়ে গেল অনেককে ধরে নিয়ে গেল ওরা ইট শুড বি আওয়ার চয়েস ম্যান্ডেটরি হবে কেন উই শুড হ্যাভ অ্যাক্সেস টু অল ইনফরমেশন ডু উই ম্যাটার টু দেম অ্যাট অল নাকি এটা একটা মার্কেট
System is for the people. It's needed to impact everyone's rights and work for a bigger cause. It's not there for every individual wishes. You need to follow the rules when your ignorance can impact other people's lives. You are part of the system and not above it. No, I do not belong in this system. Did you give me any choice? Did you ask me how I want to play a role in your system? No. You just keep on pushing your expectations on me. You just want a structure to maintain your hierarchy. I understand what you are saying. But as parents, we always try to look for a better life for you. We use our experience to protect you from all the failures. যে failure গুলো we have gone through in our lives. No. This is all our mistake. We should always allow them to choose the path they want and own their own failures. Yes, Mr. Bose, we have all made big mistakes. Our approach to life itself was wrong. We should have adapted to the nature and learned to live with it. Like when that mother bird pushes her child off the nest, she knows that it can cause death immediately. But still, that is the way of learning from nature. ঠিক কথা বললে গুরু যেটা সালা আমার লাইফে পুরো ফিট ক্লাস 5 এ সিগারেট খাচ্ছিলাম বলে মাস্টার মশাই বলেছিল যা স্কুল তোর জন্য না নেচার থেকে শেখ বাপ বাড়ি থেকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল কষ্ট হয়েছিল খুব কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেখতে দেবো শালা বেঁচে থেকে মন্টাদা তুমি যাকে বলো ওই তোমার ভাষায় বিন্দাস লাইফে আছি কিন্তু নিজের লাইফের বাইরেও তো একটা রেসপন্সিবিলিটি থেকে যায় তাই না ওই তোমার কথায় সোশ্যাল সায়েন্স কিন্তু আমরা নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে কজন ভাবতে পারি বলো তো ঠিক বলেছো নেচারের তো আমরা 12টা বাজিয়ে চলেছি প্রতিদিন জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে সাফ করে দিচ্ছি আর ওই টেকনোলজির নামে মাটি আকাশ সব এফোর করে কার্বন ফুটপ্রিন্টও বাড়িয়ে চলেছে Yes, I agree. We need to correct our path. But that does not allow us to break the system. It is a process. It will correct over time. Technology gave us speed. Technology increased our productivity. We can connect with people and we can gather the resources. And we can achieve something which is beyond our imagination. अरे ये सब लोग पगला गया है और तुम बोल रही हो हमरा माथा खराब हो गया है अरे हमरा माथा खराब हुआ है भूख से साहब आपके जैसे एकदम पढ़े लिखे नहीं है साला जिन्ना है नहीं और निकला है पासा पलटने सारा जिंदगी कट गया इस जिंदगी से जूझते हुए का खाएंगे का पहनेंगे कहाँ रहेंगे यह सब में निकल गया अब जीना का और मरना का दोनों से ही डर लगता है तनी को बात बताइए हम लोग नहीं चलते हैं आपके हिसाब से हम लोग नहीं है आपकी जिंदगी का हिस्सा तो क्या किए हम लोग के पेट के लिए बताइए अरे हम लोग का जरूरत नहीं है का जरूरत क्या हमारा जरूरत क्या है हमारा जरूरत আমাদের খিদেটা অন্যরকম তাই জোর করে মনে করাতে হয় পেটের খিদে স্টিল এক্সিস্টস আর তোমাকে দেখে সেটা মনে পড়ে বলেই হয়তো তোমাদের আমাদের জীবনের সাথে জুড়ে নিতে চাই না আমরা কেবল প্রিভিলেজড মানুষদের আরো বেশি করে প্রিভিলেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি আর তোমার মতো প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছি মিস্টার বোস এবার হয়তো আমাদের ওদের কাছ থেকে নতুন করে শেখবার দরকার Don't we have enough? When will we say enough is enough? We fight for human rights, environmental rights. But what about basic rights of life? A simple life where we take care of each other,
care about each other. A balance between life and nature. এখন বুঝতে পারছি মৃত্যুতেই মুক্তি কথার মানে কি। মৃত্যু কি? মৃত্যু তো হলো ওই বর্তমান বস্তা পচা ধ্যান ধারণা থেকে মুক্তি। মৃত্যু হলো আমাদের এই ছোট্টবেলা থেকে শিখিয়ে দেওয়া যে শিক্ষা দীক্ষা আচার বিচার এগুলোর থেকে মুক্তি। এই তো আমার কেস খালে গুরু। বেঁচে থাকতে জীবন নিয়ে জ্ঞান, মরে গিয়ে শালা আবার সেই নিয়ে জ্ঞান। এই জন্য না শালা তোমাদের সঙ্গে আমার পোষায় না গুরু। কাকা সবাই টেসে গেছি, এখন কি করলে কি হতো সেসব বুলি কপছে লাভ কি? যে মক্কেল গুলো বেঁচে আছে তারা বুঝে নেবে, নইলে আমাদের মতো ওয়েটিং রুমে বসে সরি বন্টি, এই জ্ঞান শুনে শুনে না মেজাজটা খিচকে গেছে। এই তো গেট পাস দাদা, বলি আর কতক্ষণ লাগবে? হ্যাঁ দাঁড়াও, তোমার আবার চাকরি গেল নাকি? আরে বাদ দিন ওসব কথা, কিছুটা সময় আপনাদের সঙ্গে কাটাতে এলাম চলে যাওয়ার আগে। তা কি করছিলেন আপনারা সবাই বসে বসে? দেশোদ্ধার করছিলাম, বসে বসে গুলতানি মারছিলাম। কি করা উচিত কি করা হলো না এই আর কি। অনেকদিন হয়ে গেল এখানে বুঝলেন, ভালোই লাগে। কত রকম লোকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। কাজের চাপে কারোর সঙ্গে ঠিক করে গল্প করা হয় না। তা আজ যখন ছুটি পেলাম চলে এলাম। তা নিয়ে নিন না আমাকেও আপনাদের আড্ডায়। আড্ডা কিছু নয়, বরং বলতে পারেন উল্টো পাল্টা সব ভাবনা বা ইচ্ছে যেগুলো ভূতের রাজার কাছে পর চাওয়ার মতো। ভূতের রাজা কোথায়? I will start an open education system, free learning for all. कुछ काम मिले और तनख्वाह वक्त पे मिले। मेरा बच्चा सब कभी भूखा ना বাচ্চাগুলো বড় হয়ে নিজেদের স্বপ্নগুলোকে ছুঁতে পারবে। I want to be a good listener and not enforce my thoughts on anyone. চন্দ্রানীর সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো আর গানের একটা ব্যান্ড বানাবো। বয়স্ক আর ছোট বাচ্চাদের নিয়ে একসাথে একটা স্কুল তৈরি করব। বন্টির সঙ্গে ভিড়ে ওল্ড এজ হোমে খাবার সাপ্লাই করব। Need courage to follow my one dream. ছেলেটার একটা বেটার ফিউচার। বাচ্চারা নির্ভয়ে বাইরে খেলতে পারবে। Go anywhere whenever I want. যা ইচ্ছে তাই খেতে পারবে, পৃথিবীর সব দেশের খাবার। I can try anything I want and everybody will love it. ভূতের রাজা দিলবর, ভূতের রাজা দিলবর, জবর জবর দিনবর, 1 2 3 জবর জবর দিনবর, 1 2 3 যা যায় পড়তে খাইতে পাহাড়ি, 1 নম্বর যেখানে খুশি যাইতে পাহাড়ি, 2 নম্বর গানে রাপা মাগারে তাকাইতে পারি, 3 নম্বর কেমন সুন্দর ভূতের রাজা দিল, ভূতের রাজা দিল, কেমন সুন্দর রাজা দিল। Our final showcasing of today is Epic Actors Workshop's production of Sher Afghan, adapted by legendary theatre director and actor Ajitish Bandyopadhyay from Luigi Pirandello's Henry IV. This play was made famous by Ajitish Banerjee himself. This is Epic Actors Workshop's homage to Ajitish Banerjee. Epic Actors Workshop has a 30-year history of contributing to the South Asian theatre space and a 15-year history of hosting the South Asian Theatre Festival. Led by Dr. Deepan Rai and his committed core group of members who work tirelessly to bring together this festival, Epic has staged critically acclaimed plays that tell our tales of contemporary topics and classic tales with a contemporary relevance. This rendition of Sher Afghan is directed by Mr. Abhik Chatterjee, a director and actor who has worked under Ajitish Banerjee's guidance for many years.
in Ajitesh Banerjee's theatre group, Nandi Mukh. Later, Abhik Chatterjee started his own theatre group called Ninduk Natyagoshti. He has also been a part of our theatre festival since 2014 with a highly successful production of Teen Paishar Pala, followed by another successful production of Ekti Rajnoitik Hotta. Now, to introduce the play Sher Afghan, we will welcome Mr. Meghnad Bhattacharya, a very respected theatre director and actor working in Kolkata, India, with an immense contribution to Bengali theatre. Under his artistic guidance, Shayok, a theatre group in Kolkata, has soared to immense popularity amongst its audience members. Welcome, Mr. Meghnad Bhattacharya. নমস্কার। সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমি একটা আত্মিক যোগ অনুভব করি, কারণ এর সূচনা লগ্নে পরিকল্পক দীপন রায়ের সঙ্গে আমি এবং নাট্যবিদ সমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলাম। 2006 শুরু, 2020-তে 15 বছর। এই 15 বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই অভূতপূর্ব ফেস্টিভ্যালকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন নিউ জার্সির এপিক অ্যাক্টর্স ওয়ার্কশপের বন্ধুরা। তাদের অভিনন্দন, কারণ এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে এবং উত্তর আমেরিকার দর্শকদের সঙ্গে ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, সুইডেন এবং ইউকের নাট্য ব্যক্তিত্বরা, নাট্যকর্মীরা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এবছরে এপিক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা অসাধারণ অ্যাডাপ্টেশন লুইজি পিরান্দোলোর এনরিকো দ্য ফোর্থ অবলম্বনে শের আফগান নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। শের আফগান নাটকটি 1966 সালে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মঞ্চস্থ করেছিলেন। বিদেশি ফুল দেশি মাটিতে বপন করতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো জুড়ি নেই এবং এখনো পর্যন্ত তার মতোই ক্ষমতা বাংলা থিয়েটারে আমরা দেখিনি। উনি এক জায়গায় বলেছিলেন যে শের আফগান যদি কোনো একটা দল বিপদে পড়ে, তার অভিনেতা সংখ্যা কম থাকে, কেউ আর্থিক সংকটে থাকে, তখন শের আফগান তাকে বাঁচিয়ে দেবে। এই শের আফগান তারা করছেন এপিক অভিক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। সংসারের সঠতা এবং অবিচার থেকে পালাতে এখানে একজন মানুষ একটি মুখোশ পরে জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই নাটকে বলা হয়েছে যিনি যে বাধ্য হয়ে মুখোশটা পড়েছিলেন, সে মুখোশের শান্তিটা তার যেন বজায় থাকে। এই অভিনব সত্যটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পাগলামির অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এই জীবন সত্যে, গভীর সত্যে পৌঁছেছিলেন এবং মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অভিক চট্টোপাধ্যায় সে অভিনয় দেখেছেন। আমার স্থির বিশ্বাস তিনি আপনাদের সেই জায়গায় পৌঁছে দেবেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উঠলেই আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে যাই, আমরা আবেগতাড়িত হয়ে যাই। এই কারণে তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিষ্য প্রচুর। তিনি ছিলেন আমাদের জীবন দর্শন, নাটকের জীবন দর্শন। তার পায়ের তলায় 1 ঘন্টা বসলে যে কোনো থিয়েটার কর্মী 2 বছরের থিয়েটার রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারত। শুধু থিয়েটার করে একটা মানুষ এত বড় হতে পারেন, এত বড় জায়গায় চলে যেতে পারেন। তার চিন্তা চেতনায়, বোধে, জীবন চর্চায়, কর্মপদ্ধতিতে এত সত্যের অনুসন্ধান থাকে, এত সত্যের মুখোমুখি তিনি হন। আমাদের চোখের সামনে অজিতেশ দা আস্তে আস্তে সেন্ট হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যারা তার পরোক্ষ শিষ্য এবং যারা তার প্রত্যক্ষ শিষ্য, তাদের কাছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মডেল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। নমস্কার। Thank you so much, Meghnad Bhattacharya. As Meghnad himself said, he has been with us since the very beginning. He is with us even today. And I must say, he is one of the most ardent supporters and of
younger people, of people who are becoming emerging playwrights, of young actors. I have received personally much support and guidance from Meghnad Da himself. So thank you. Now, friends, let us watch an excerpt of Sher Afghan. আচ্ছা, ভেতরে যে ছবিগুলো দেখলাম ওগুলো কি আপনাদের সেই নূরজাহান থিয়েটার সময়কার ছবি? হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে পেশেন্ট তখন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ছিলেন। তা এই ছবিগুলো তো ফটো তোলানো হয়েছিল, মানে ওই সুভিনিয়ারের জন্য। তা এই নাটক করার আইডিয়াটা কি ওর মাথাতেই প্রথমে এসেছিল? না হে ডাক্তার, ওটা আমারই আইডিয়া ছিল। কি জানি বাপু বিশ্বাস করো কি না, ছাত্র বয়সে আমার মাথা থেকেও ভালো ভালো প্ল্যান বেরোতো। ওটা তোমার আইডিয়া? ওটা নরেনের আইডিয়া? কেন, নরেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল বলে? তার সঙ্গে থিয়েটারের আইডিয়ার কি? না মানে তোমরা মেয়েরা ভালো ছাত্রদের প্রতি একটু বেশি নেক নজর রাখো কি না? নরেন ভালো ছাত্র তো ছিলই। হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে হয়তো নামও করতো, কিন্তু এই থিয়েটারের আইডিয়াটা ওর মাথা থেকে আসেনি। আমি তোমাকে বলছি শোনো, আমার স্পষ্ট মনে আছে তখন এই ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। একদিন দুপুরের পরে ইউনিভার্সিটিতে গেছি, এমনি লনে বসে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আড্ডা দিচ্ছি। ঠিক সেই সময় উল্টো দিকের দেয়ালে একটা লোক একটা নাটকের পোস্টার সারছিল। আমাদের মধ্যে একজন বলল সে নাটকটা দেখেছে। তার নাটকটার নাম মনে আছে? আর না, আর কিছু মনে নেই, তবে দুর্গাদাস বাবু নাটকটাতে সে 1982 এর কথা। কি যেন বলছিলাম? বলছিলেন যে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন নাটকটা দেখেছিল। হ্যাঁ, তরুণ। হি ওয়াজ এ ব্রাইট ইয়াং ম্যান। তরুণ বলল, আমি নাটকটা দেখেছি, তবে আমার কাছে একদম ভালো লাগেনি। ঠিক তক্ষুনি আমার মাথায় আইডিয়াটা এলো। আমার কাছে কথাটা পেরেছিল নরেন। পরে অবশ্য নরেনকে আমিই বলেছিল। আর নরেন যদি সেটা নিজের আইডিয়া বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি বাবু, নরেন ব্লাফ দিয়েছে। শোনো ডাক্তার, তখনকার দিনে থিয়েটার করা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। আজকালকার দিনের মতো অ্যামেচার থিয়েটারের মতো নয়। মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়? আর ও যেরকম ফরওয়ার্ড টাইপের ছিল, ও রাজি হলে ওর ক্লাসের কিংবা আমাদের ইয়ারের 2-4 জন মেয়ে রাজি হবে, এই ভরসাতে ওকেই আগে অ্যাপ্রোচ করতে বলেছিল। আর নরেন বলে কিনা এটা ওর আইডিয়া। আরে সেদিন ইউনিভার্সিটি লনের চৌহদ্দিতে নরেন ছিল কিনা সন্দেহ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, যাই হোক, নাটকটা করবেন এটা আপনারা ডিসাইড করলেন, এটা সেটেল হয়ে গেল। তারপরে সিলেকশন প্রসেসটা কি ছিল সেটা মনে আছে? আমার মনে আছে। আমাকে কলেজে হোস্টেলে নরেন এসে কথাটা বলতেই আমি রাজি হয়ে গেলুম। বললুম, ডিএল রায়ের নূরজাহান নাটকটা যদি করো, আমি রাজি আছি। তা আপনার বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি হয়নি? বাবা মা তো কুচবিহারে, বললাম না আমি কলেজের হস্টেলে থাকতাম, ওটাই তো সুবিধা ছিল আমার পক্ষে। বাবা, আপনি বেশ ডেয়ারিং ছিলেন তো। হ্যাঁ, খানিকটা বেহায়া ছিলাম তো বটেই। I didn't mean that. কিন্তু পার্টিকুলারলি এই নাটকটাই করবেন, এই আইডিয়াটা আপনার মাথায় এলো কি করে? আসলে 4th ইয়ারে পড়ার সময় শেষ দিদির সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম কাটিহারে। সেখানে একটা ফাংশনে নূরজাহান নাটকটা দেখেছি। শেষ দিদি এক ননদ নূরজাহানের পাঠ করেছিলেন, দারুণ করেছিলেন। মানিকবাবুর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছেন? সেখানে উনি একটা ছোট্ট পাঠ করেছিলেন। একে শের আফগানের রোলটা দিল কে, মানে ডিরেক্টর কে ছিল? না মানে ডিরেক্টর প্র্যাকটিক্যালি কেউ ছিল না, কিন্তু ডিরেক্টোরিয়াল কাজকর্ম যা করার ওই করত। ও আগে থেকে অভিনয় করতো তো, ও বলে বসলো শের আফগানের রোল আমি করব।
তা আপনাদের সেটা শুনে কিছু মনে হয়নি? কি মনে হবে, আর যা জেদি ছিল। ও বলল শের আফগানের রোলটা তো ফার্স্ট অ্যাক্টেই শেষ, আমি পরে সব ব্যাকস্টেজের কাজকর্ম দেখতে পারবো। তারপর তারপর কি কি বলুন? তারপর আরেকটা কথাও বলেছিল। কি কি বলেছিল বলুন না। হঠাৎই বলে ফেলেছিল, বলেছিল মেয়েরা ঠকালে কেমন লাগে দেখি না একবার। বাজে কথা। আরে নাটকটা আমি দেখেছি। ওই নাটকটাতে বেসিক্যালি শের আফগানি হচ্ছে হিরো, আর হিরো না হলে শহীদ তো বটে। আর জাহাঙ্গীরের ক্যারেক্টারটা কেমন একটা ম্যারমেরে টাইপের ছিল। জানি না, আজ 25 বছর আমি ওকে দেখিনি। হ্যাঁ, আপনি দেখবেন ডক্টর মল্লিক, ওর চোখ দুটো না কি গভীর কালো, ও কিরকম অদ্ভুত তাকাতে পারে। আরে তারা, আমার চোখগুলো তুমি কটা দেখলে কবে? আপনি বলছিলেন ওর চোখগুলো গভীর কালো। ইটস অ্যান ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। জানেন ডক্টর মল্লিক, আমি না ওর আড়ালে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ওকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা করতাম। আমি বলছি এর জন্য আমার দুঃখ হতো। প্রমিস ডক্টর মল্লিক, আমার ভীষণ রাগও হতো নিজের ওপর। আসলে আমার আশেপাশের সব ছেলেদের চেয়ে ওকে আমার অনেক সুপিরিয়র মনে হতো সব সময়। আর আমাকে তোমার সব সময় ভোঁদাকান্ত মনে হতো। তোমার সঙ্গে ওর কোনো তুলনাই চলে না। লোকে তো তোমার মুখের উপরেই তোমাকে নিয়ে হাসে। কাছার পেছনে হাসার চেয়ে মুখের ওপরে হাসাটা ঢের ভালো, তাই নয় কি ডাক্তার বলো? দেখুন, আপনারা এই সাবজেক্ট থেকে শিফট করবেন না। আচ্ছা, আপনি বলছিলেন ও কিরকম অদ্ভুতভাবে তাকাতো। হ্যাঁ ঠিক তাই। আর কথা বলার সময় না কিরকম যেন বাচ্চাদের মতো, মানে ভীষণ, মানে কেমন যেন সবসময় একটা এক্সাইটেড থাকতো। হ্যাঁ, কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব আর কি। অদ্ভুত মানে ধরুন এই ঠান্ডা আছে, এই ফট করে উত্তেজিত হয়ে গেল, এই খানিকটা এই বায়ুগ্রস্ত টাইপের। রটেন। আচ্ছা ডক্টর মল্লিক, ও কি করে বুঝবে বলুন? একটা মানুষের মধ্যে যদি লাইফ টকবক করে ফোটে তাহলে সে জাস্ট নরমাল থাকে না। একজন মানুষের মধ্যে যদি প্রচন্ড কল্পনা শক্তি থাকে তাহলে সে কখনো নরমাল থাকতে পারে না, কখনো না, কোনোদিন। ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট। ভেবে দেখো ডাক্তার, এন্টায়ার নাটকটা ফিনান্স করছিলাম আমি, অথচ রিহার্সেল রুমে আমি যদি একটু খুট করে আওয়াজ করেছি কিংবা জোরে কেশেছি, আমাকেই সবার সামনে ঘর থেকে বের করে দিত। পরে অবশ্য বুঝতো, লজ্জিত হতো, আমাকে ডেকে বুঝিয়ে দিত। এরকম দিন তিনেক হয়েছে, কিন্তু এই কথাটা তো কখনো মাথায় রাখতো না যে আমি চাইলে তো নাটকটাই বন্ধ করে দিতে পারতো। কারণ আমি তো আর ওদের মতো এই থিয়েটারে অত সিরিয়াসলি ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি হলো কি করে সেটা বলুন। কি জানো ডাক্তার, এরও গোড়াতে ওই নিজেই। তার মানে? মানে এই নূরজাহান নাটকের ফার্স্ট অ্যাক্টের শেষে কিছু আর্মড লোক এসে শের আফগানকে ঘিরে ফেলে। আচ্ছা, শের আফগান এদের সঙ্গে মারামারি করতে করতে মরে যাবে, ওইখানেই কার্টেন পড়বে, এটাই ছিল ওর আইডিয়া। মঞ্চে দোলনা সিস্টেমে ছোট ছোট কয়েকটা কাঠের টুকরো দুলবে, মানে ওই ব্যাক স্টেজের ডার্কনেসে, আর দড়ির এন্ডগুলো উইং দিয়ে বাইরে লোহার রডে বাঁধা। লোকেরা যখন ওকে অ্যাটাক করবে, ও জাম্প করে ওই সেকেন্ডারি প্ল্যাটফর্মগুলোতে উঠে পড়বে। ওই প্ল্যাটফর্মগুলো দুলবে, ধীরে ধীরে আলো কমবে, অনেকগুলো শ্যাডো পড়বে, এই মিউজিক বাজবে, কার্টেন পড়বে। এই ছিল ওর প্ল্যান। বুঝেছি। তার মানে ওই প্ল্যাটফর্মে দড়ি ছিঁড়েই আমি গোড়াতেই ওকে বারণ করেছিল যে ওসব রিস্ক করো না, আফটার অল শখের থিয়েটার করছি, এসব প্রফেশনাল ট্রিকের দরকারটা কি? কিন্তু ওকে ঠেকাবে কে? ও তো সবকিছুতেই সিরিয়াস, আর যা মেজাজ, দু চারবার বললে হয়তো তেরে মারতেই আসবে। তা দড়িটা নতুন ছিল না? হ্যাঁ নতুন, একেবারে নতুন ছিল, কিন্তু ওই যাকে বলে
অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। আলো পড়লো, ছায়াও পড়লো, এফেক্টও দারুণ হলো। অবশ্য আমি এই সিনটা ওই উইংয়ের পাশ থেকে দেখছিলাম, এই সিনটা অবশ্য আমি প্রম্পট করছিলাম। দারুণ সেন্সেশন, কিন্তু ফাইনালি। আচ্ছা, ওর মাথার পেছনে চোট লেগেছিল কি? ফার্স্ট হাফের শেষে কার্টেন বলল, আমরা সব উইংস থেকে বেরিয়ে ব্যাক স্টেজে গিয়ে দেখি ও ছেঁড়া দোলনাটার পেছনে মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে। গলার মালাটা ছিটকে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। নাটকের ফার্স্ট অ্যাক্টের পরেই ছিল ইন্টারভেল, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। আমরা জাস্ট ওকে ধরাধরি করে গ্রিন রুমের একপাশে দুটো বেঞ্চি জুড়ে মাথায় এক বান্ডেল সুভেনির দিয়ে লম্বা করে শুয়ে দিল। কোথাও কেটে টেটে যায়নি জানেন, এক ফোঁটাও রক্ত পড়েনি কোথাও। ডাক্তারও ডাকা হয়েছিল, একটা ইনজেকশন দিয়েছিল, কি কয়েকটা ট্যাবলেটও প্রেসক্রাইব করেছিল। বলেছিল একটু পরেই সেন্স ফিরবে, যদি না ফিরে তাহলে আমাকে আবার খবর দেবেন। নাটক শেষ হওয়ার আগেই ওর সেন্স ফিরে এসেছে। নিজে উঠে এসে উইংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। নাটক শেষ হওয়ার পর আমি উইং দিয়ে বেরোতে যাব, হঠাৎ দেখি ও উইংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর দিকে তাকাতেই বুঝলাম ওর কি যেন একটা হয়ে গেছে। আরে ও বাড়িয়ে বলছে ডাক্তার, গোড়াতে কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। তোমরা ছেলেরা বুঝবে কি করে? মানে আপনার মতে তখনই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ও তো উঠে সোজা আমাদের মাঝে এলো, আমরা তখন কিছু বুঝতে পারিনি। আমরা ভাবছি ও সবার মতোই আমাদের সঙ্গে শের আফগানের অভিনয় করছে, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। আমরা ভাবছি ও আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে। আমরা মেয়েরা তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি, ছেলেরা সব এদিক ওদিক হইচই করছে। আমাদের মধ্যে কে একজন, বোধহয় নরেন, হ্যাঁ নরেনই হবে, হঠাৎ ওর সামনে খাপ থেকে তলোয়ারটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বলল, কি খাঁ সাহেব, হবে নাকি একবার? আর ওর দেখা দেখি ওর খাপ থেকে সোটটা টেনে নিয়ে ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো একদম। আমরা তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। আমরাও তলোয়ার বের করে 4-5 জন গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ঠিক মঞ্চে যেমন দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন গেছে। সেদিনের ওই সময়টা কোনোদিন ভুলবো না জীবনে। আমাদের মেকআপ করা মুখগুলো এইটুকু হয়ে গেছে, আর ছেলেরা কেউ কেউ তখন ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে। শুধু আমরা কজন ওর দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছি। ওর মেকআপ করা মুখটা যেন আর মেকআপ নেই। ও চিরজীবনের জন্য শের আফগান হয়ে গেছে। ওই পাগলামির মুহূর্তেই ও ঠিক ওই মানে শের আফগানের রোলটা যেন ওকে ক্রাশ করে ফেলেছে। মানে ও যা যা করতো ওকে সবকিছুই সেরকম কিরকম একটা ক্রাশ করে ফেলতো। কি খাটনিটাই না কেটেছিল। সবচেয়ে ভালো প্রিপারেশন ছিল ওর, একটা লাইনও ওকে প্রম্পট করতে হয়নি। সেট, লাইট, প্রপস, কস্টিউম, মেকআপ সবকিছুর একেবারে খুচরো ডিটেলগুলো পর্যন্ত নিজে বসে বসে তৈরি করেছিল। কেসটা অবশ্যই আমার কাছে খুব একটা কমপ্লিকেটেড বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, ওই প্ল্যাটফর্মে দড়ি ছিঁড়ে ব্যাক স্টেজে পড়ে আনকনশিয়াস হয়ে গেছিল, ঠিক সেই সময় ওর মাথায় খুব চোট লাগছিল, আর ঠিক ঠিক সেই মুহূর্তে এই রোলটা চিরদিনের জন্য ওর মাথায় গেঁথে যায়। এরকম কেসে ব্রেনে কিন্তু অনেকভাবে এফেক্ট হতে পারে। অনেকে বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে, কেউ কেউ আবার পাগলও হয়ে যায়। Part of the attraction of staging Sher Afghan here in the US is to be able to witness Abhik Chatterjee perform in the central character of Sher Afghan.
In this virtual platform, we have that possibility, with some limitations, of reaching across 7 seas and witnessing a short performance of Abhik Chatterjee as Sher Afghan. Friends, Abhik Chatterjee. सलाम बेगम साहिबा बंदेगी जनाब आली একে আসলাম খাঁ ওদিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই বেগম সাহেবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আসলাম খাঁ খোদা কসম আপনার মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে আমি বিশ্বাস করি না যদি না আসলাম খাঁ সারা হিন্দুস্তানের বাদশাহ আকবরের নামে এসে আমাকে অনুরোধ না করত তাহলে তাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতাম না তখন আমি বুঝিনি যে কেবলমাত্র বাদশাহ আকবরের রাগ থেকে শাহজাদা সালিমকে বাঁচানোর জন্য আসলাম না 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 এখন শাহজাদা সালিমের সমালোচনার সময় নয় আসলাম খাঁ তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ বিশ্বাস করো তোমারই জন্য আমি মেহেরকে পেয়েছি ষড়যন্ত্র সে তো আজ নয় সে তো ছেলেবেলা থেকে আমার মা মীরা বেগম বেলুচিস্তান মরুভূমি আর আজ দেখো পরনে জাগিরদারের পোশাকে দরবারে সভাসদ না এটা কোনো ব্যাপার না ভুল কি করে শুধরে নিতে হয় আমি জানি তোমার সব কথা জেনেও আমি তোমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতে জানি আসলাম খাঁ তুমি তো আমার মা মিনা বেগম সম্পর্কে রটিয়ে দিলে যে আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে তুমি নও না তুমি নও হ্যাঁ তোমাকে দেখে তো মনে হয় না তুমি এমন খারাপ কথা বলতে পারো বুঝলেন আড়ালে নিন্দে করতে এদের জুড়ি নেই সামনাসামনি ধরলেই বলবে অন্তত আমি তো না আমি তো না আমি তো বলিনি মাত্র 6 বছর বয়স থেকে আমি মার কথা শুনেছি আলী রোজগার কর বাবুন কোথায় সেই সুদূর বেলুচিস্তান আর কোথায় বর্ধমান কোথায় এই বাংলাদেশ আমাকে জাগিরদার করে রাখা হয়েছে আর আমার চারপাশে যত সব বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে চোর আর বদমাইশ কাকে ছেড়ে কাকে বলবো বুরহানুদ্দিনের চেয়ে বড় চোর কৌকল তাসের চেয়ে বড় চোর আসলাম খাঁ ঠিক এখন শাহজাদা সালিমের সমালোচনার সময় নয় আসলাম খাঁ তুমি আমার মার নামে যে কলঙ্ক রটিয়েছ তা ক্ষমার অযোগ্য আমি ছেলে হয়ে মারের নিন্দে শুনেছি অথচ কোনো প্রতিকার করে উঠতে পারিনি এই পাপ আমাকে দিন রাত চাবুক মারে আমার মার কথা শুনতে শুনতে আমার সম্মানকে বোধ করেছে কি নিদারুণ ব্যথা কি নিদারুণ যন্ত্রণা আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো মা আপনার মধ্যে তো একটা মায়ের মন বেঁচে আছে আপনি বলুন মাত্র 4 মাস আগে আমার মা রাজধানীর রাজমহল থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন আর আজ ওরা বলছে আমার মা নেই মা মরে গেছে আমি চাইলেও দেখা করতে পারবো না যে আপনি আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছেন এর মানেই তো আমার বয়স এখন 26 বছর Welcome, Abhik Da, Mr. Abhik Chatterjee.
to Epic's virtual theatre platform and the showcasing of the 15th South Asian Theatre Festival. Abhigda, we just saw some snapshots of your directed play, Sher Afghan. We welcome you again. Thank you, Gargi, Dipolda, and South Asian Theatre Festival team for inviting me to direct the Epic's play, which unfortunately had to be postponed. Yes, we are in a strange, horrifying situation across the globe because of the global pandemic. We hope you and your family members stay safe. But coming to the discussion of the play, you know, in the snapshots that we saw in Sher Afghan, can you tell us a little bit about the theme of the play and its relevance, you know, to our society today? Gargi, there are some universal themes in classic plays that have relevance or meaning even after many years from when the plays were written. Sure. Luis Pirandello's Henry IV, which is adapted by my uncle and my guru also, Ajit Banerjee, theatre legend Ajit Banerjee, is one such play. In this play, the themes of love and betrayal play a role. But most importantly, the play questions the accepted notions of madness or insanity. Who is truly mad or insane in our society? Or is it when the mad or insane person speaks the truth? We, the so-called normal human beings, cannot accept what the truth is. So we see the lines of sanity and insanity get fuzzy, and you begin to question who is the real mad person in our society. So true, so true. In the play Sher Afghan, you know, of course, the line of insanity and sanity constantly gets challenged throughout the course of the play. Yes. We also saw, interestingly enough, Abhigda, that you performed in the, you know, in the role of Sher Afghan in this play. So tell us why you agreed to perform in this central character. Yes, Gargi, it is very interesting. It gives me great pleasure to say that in my family, we have been acting in this role for the last 50 years, wearing the same costumes, with the same makeup, saying the same dialogues, which started with the great Ajit Banerjee in the year 1965. I am performing in this role since 2004. Gargi, when I act in this role, not Sher Afghan, but Ajit Banerjee for those 2 hours at least, I get inspired to play in this role as if I can see him, touch him, hear him, and feel him with my soul. Thank you. Thank you so much for sharing those very candid thoughts, those very heartfelt thoughts with us, Abhigda. We hope that soon we will get back to our old normal days of a world that is free of pandemic, and we will be able to see you perform live in action. So again, thank you, and please stay safe. Thank you, Gargi. Thank you. In a pandemic situation with lockdown still in effect in India, thank you, Mr. Abhik Chatterjee, for showing a glimpse of your powerful acting and for talking to us. We are at the very end of our showcasing,
At this time, I would like to welcome Mr. Shojul Mukherjee, a core committee member of the South Asian Theatre Festival and a strong supporter and proponent of theatre and the arts in our community. Friends, Shojul Mukherjee. Thank you, Gargi. It is an honor to work with Avik Chatterjee in Sher Afghan, a Bengali adaptation of Sri Ajitesh Bandyopadhyay of Luigi Pirandello's Henry IV. A lot has already been said about the play, and I'll not go there. I'm not even qualified. But this play did raise a lot of questions in my mind. Do all of us masquerade in order to conform? Do we build a make-believe world around ourselves and prefer to live in that world? Now, consider our situation. The first generation migrants. Most of us have two identities. A busy professional running around, attending meetings, doing this and that from Monday till Friday, and a hearty Bangali or a hardcore Desi over the weekend. Is any of these two identities our true self? Haven't we dug a nice little well for ourselves and are comfortable living the lives of frogs within that well? Do these events around us matter to us at all? The truth, does it matter to us at all? Do most of us really care about what happens to George Floyd? So far as we have our 4 or 5 bedroom houses, our Audis, our BMWs and Mercs, along with the combination of fish curry and rice and goat curry and rice, a little Rabindra Sangeet, some Adda, and some virtual concerts now over the weekend. Gargi talked about Black Lives Matters yesterday. But do Black lives really matter to us? Or for that matter, do any lives matter till one of our own is affected? But as Gargi quoted from Maya Angelou's poem, Alone, nobody, but nobody can make it out here alone. So what will it take for us to come out of our cocoons and get involved? These are the questions that have been bothering me ever since I read the play and I tried to play a scene in this play. We at Epic, we have always tried to make a difference by using theater to ask these provocative questions, to shake ourselves from our stupor, from the dream world we are living in, and take note of what is really happening around us, the truth around us. We thank you for being with us in our journey for the past 15 years and look forward to many, many more. Hope you enjoyed the glimpses of the 15th SATF and will join us in person when we stage the festival as soon as the circumstances permit. Meanwhile, we will try to present more episodes on our virtual theater platform in the coming months. We are also delighted to inform you that Spotlight, Columbus, Ohio, a partner organization, I would call them a sister organization, will stage their 6th South Asian Theatre Festival digitally this year in 2 parts. A digital retro festival on August 8th and 9th, and a digital short play festival on August 29th and 30th, with a panel discussion on the topic of, is this pandemic changing theater in the future, and what will be the place of theater in the future? Pretty interesting topics. Please log in and watch these. For more details, do get in touch with us. With this, I would like to bring this episode to an end. Thank you once again, and a very good afternoon, morning, or evening, wherever you are. Stay safe, stay healthy. Namaskar. Friends, thank you for being with us yesterday and today.
Our gratitude goes to all the participating groups, directors, actors, producers, and the respected theatre personalities who shared their messages about the festival. We will be back again, as Shajul Mukherjee said, in this platform with more theatre and theatre-related activities and discussions very soon. In the meantime, please stay safe. We know we cannot be alone. Let us be responsible individuals and work together in creating a world, and please wear a mask. Thank you.